me mamu nyina akwaba be ase hia de di ka me damu nyina ase e wo support amode ma channel na emom ene de di ka wa beto channel ya wa ba memo akwaba so ahu na fe de wo ba behwe ne so wani je ho a na wa subscribe na do notification bell na to se be ya me upload nyoma bi se ya won sabeka timi nje obre no try me to TV no so na we de a simple recipe a wani beje ho ye to aso ene recipe na ebe no a healthy meat pie option episode 1 nienti amatu ni din episode 1 ye ebi bedi diswaba na bia na afa na apesi sese osisem kakra so ahu enti ne ye wholemeal meat pie recipe ho eno so me ne mo beche ene ye wodi wodi oatmeal ebeka ho so ahu ene ye wodi mede anwa anwa no nyame admada ebeche recipe no meche anwa ko a me ni use ede ye ne die enti ene no half and half so wo se sound diet o mpese wo be ma atakrama na shock bebre enti no ye me samam ti de o manim ha de simple we say me wheat flour enti na eno ye 200 grams and na we so plain flour na no anso ne friend all purpose flour no o US so awanti eno ni 200 grams we say skimmed milk so person use full fat and also be ko yesa ba dodo na so ma hwa me use skimmed milk enti eno ye 125 ml and now we me chicken spice blender no chicken be anim herbs and spice blender a complement so well with chicken again a complement well with pastries minimum share and now your fish seasoning no and unsuni kama and now we say be butter no and margarine no 150 grams and this all your be a ohwa me pie recipe a one say mate margarine so kra ne kama nti no ubetumi so person push me a bit richer than mine ubetumi afa 108 and now we nkosia de be brush so no betumi use milk so ni nkosia and now say evaporated milk ebe koyi we flour extra ye de ebe rolly keke okay ti me feeling so si ha no ye material mo Christmas ni mu ne atwemu mama ne me kire mo no tuna bia no nti wa won hweye no obetumi melink video ne apama that's right ye kama mo mu bebre di ho adansi nti say ya so no I say ti ba ku ni nti again one side down the corner say sa say say the ocean me ye flour and so sa temperature no so ni the corner sinti wa use cups no so but a background say dey be accurate now yeah see mama 200 sa na me dey cast on it we me so answer okay na feel dey where you know chicken spice blender and the fish no na ke so dey gu oni me dey bia use spice bia ope yeah nti me dey me salt to taste your seasonings no enchin bia ni so on chin kitu e bi na dey aka no aka ni nyina afra ma hohoro me nsa wo nsa kama so nti no ye pastry bia mo bebre busa se original den na ho fa baking powder engum ma kire mu bebre over 3 years ni wow udi mechi die so we follower dia unim se upeja won sana ati as a baking powder nti unhia nti me dem fa baking powder again eye waduane nti upe baking powder fegum so ti mewie yeah that's na me ma one tip be one say we a healthy one nti so ahwa butter na enoso
but again so mo won sane say so ahu na e kam fa ho kakra eno ya se woni scale woni cup bia wo fie mpo na apese wo ye bibia wo introduce o margarine na butter no kakra aha na emu no wo moa na ntumi moa na ye memoa kra de a na chese elake a little bit of margarine enti baby a medri mafa fork milk no na mdi gumu no ba di gumu nyina na se wo flaking out so I to said there akatwa texture bi no so ye ni say yansa enti say ya fe na me de mensa ebe mold no so it's my mistake. I say, meaning so no close. Mama, you may can't but me you. Me the men son. May can't but me for pressure be to once. A person is only 9 cooperative one son. Me the area go so. See to answer, I can't but me for pressure. See, I feel I make a one, but a me no bebre. So that's right. And to say, yeah. Ntimi so na dodo na no ya de metimi aka so ofie na ye de mi ye ya menhye ho at least half an hour to an hour ansa no why and down say near aye uhu it ni bom so ba me de ndi half an hour but se wo ye wo de na ma no relax more bon se be kama but technique am person na me no cheni wo bon se wo fi ase se uroli a ebe yo se e papai so emfa pressure to so de obeye na ni ye nkakra so emfa pressure to so ansa so me emfa pressure bi o de he me nsa ye mna na me ne nkakra so ye ni say ya nkakra na o kan no ne join me sa wan say me ye ne nkakra nti ne cracks ne ma bebre ba the pressure to so pay bon say papa no asan mo ano no asan kamba so ye ne bro okay nti ha ne de cut ne sane open bia size bia open akese o na me kan wa wo dia so nti sane open no sane etie thickness no and you too thick not too thick That's right. and ani akeka wa ha no emfa pressure ento no so kan go ha brow say ya ye be ho adwuma we en si o keke na be fa so nti upeja wan say eye whole wheat na wo so ya ne brown na de ohwe wa ho ase o ye no ne brown na de atoso brown say ya so na afi o the pressure kakra bi ato ano no so say ya so
cushion to see. Yati. I'm so happy with the result. And the technique works. See? Too much. Where's the manfa flour na amfa ebe yi die batana ebe check akra because of wheat na woman. Sana me hono. Anti wo fi a ehunu nya so the flour befa because we are man ne ho me kakra. Ayefe mama. She send your pie ya yi. So she one so crust very thin. She like video ne share mommy. That's right. She send ya. That's right. Nti abusiafo won say me ka say simple na simple ti bomodin say wo be try bi ade a wani beje ho so de wheat no kakra bi be ka ho a wani beje afen so de edi so no nyame ya adma me no beche nti hwe ho so ye na hunu so original me ni team we love you all. God bless. Mwah.